Okay, on that day we only discuss the high availability, right? Only this part, Yeah, yeah. right? Not configuring nice. Okay. Okay, let's discuss the architecture of HA, and then we will start doing practicals tomorrow, like migration part, loan templates, and previous topics also. Okay, then we'll cover up to here. Okay, vSphere HA architecture. Actually, uh, we have lots of difference between like lots of difference in architecture of HA in 4.x as well as in 5.x and onwards. Okay, and let's discuss in detail what exactly the architecture of VMware vSphere HA in 5.x onwards. Okay, see, describe heartbeat mechanisms used by vSphere HA and how to identify and discuss additional failure scenarios. As of now, we already know the common failure scenarios like ESXi host failure, guest operating system failure, as well as application failure. Apart from these three common failure scenarios, we may have some additional failure scenarios in HA. Let's discuss. This is nothing but agent communication. As of now, see, as soon as you build ESXi server, then automatically it will install two important agents. One is the host D. Host D is nothing but management agent of ESXi server. And one more agent is called VPXA. VPXA is nothing but a virtual center server agent. By default, this will be installed in each and every ESXi server. When this VPXA will become active, as soon as you add ESXi server into vCenter server, then only automatically the vCenter server will retrieve the data from VPXA agent. Okay, means it will talk to the first VPXA and VPXA indirectly communicates with the host D. This is how the communication happen between the vCenter server and ESXi host. If you directly connect it to the ESXi server, then it will talk directly to the host D agent. If you manage your ESXi server through vCenter server, then obviously first it will communicate with VPXA and then indirectly communicates with host D. Okay, here you created a cluster. The name of the cluster is called VMware vSphere HA cluster. It is purely software defined cluster. Okay, HA is a software defined cluster and it is purely active cluster. None of the nodes will be in standby. All the nodes will be in active node only. Okay, and as soon as you add, you are going to drop your ESXi server into HA cluster. Why? Because HA cluster can manage up to 32 ESXi servers and approximately 4,000 applications. Okay, means one ESXi server, like one cluster can support up to 32 ESXi servers and 4,000 VMs, not applications. 4,000 VMs. But in 6.x, it supports up to 64 ESXi servers, double the existing one, and 8,000 VMs. But no one will manage that many ESXi servers and that many VMs in the real-time environment. You may find maximum 4 to 6 ESXi servers in a cluster and around approximately 250 to 450 or 450 to 500 VMs. Those VMs only will be managed by HA cluster, not more than that. The limit will be the limit in case of virtualization. Assumption, everything will be assumption only, right? That is the reason it supports up to 64 ESXi servers
and approximately how many VMs? 8000 VMs in 6.0. In previous versions, it supports 32 ESXi servers and 4000 virtual machines. As soon as you add the ESXi server into the cluster, automatically what cluster will do? The cluster automatically installs is agent. Like vCenter server itself having one agent called VPXA. Like that, I'm gonna install what? I'm gonna add what ESXi server into the HA cluster. As soon as you add the ESXi host into the HA cluster, HA will install one more agent called FDM, Fault Domain Manager. FDM is nothing but vCenter HA cluster, HA agent, HA agent. HA agent will automatically install in each and every ESXi server. What HA agent will do? FDM, Fault Domain Manager. FDM keeps on tracking the ESXi host status as well as virtual machine status. ESXi host status as well as virtual machine status. Because see, if none of the virtual machines are not, I was unable to communicate with ESXi servers. Okay, who is responsible? The cluster will responsible. Cluster is responsible. That is the reason. Okay, the agent will monitor all the ESXi hosts as well as virtual machines which are running inside the cluster. And this is nothing but FDM. In case of 5.x onwards, we have a concept called master and slave concept. Only one ESXi host will become the master and remaining host will become what? Slave. Okay. Master host, who will do election? The cluster will do election. Say suppose I have all the ESXi servers. Say suppose 4 ESXi servers. I have 4 ESXi servers with common amount of means with a fixed amount of resources like CPU and memory is same in all the 4 ESXi servers. In that particular situation, who will become the master and who will become slave? ఓకే అన్ని సర్వర్స్ ఒకే కాన్ఫిగరేషన్తో పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ హోస్ట్లు మీరు క్లస్టర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కంపల్సరీ ఏదో ఒక హోస్ట్ని మాస్టర్ హోస్ట్ కింద వేరే హోస్ట్ని స్లేవ్ హోస్ట్ కింద ఏంటి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది రైట్ ఇప్పుడు అన్ని సర్వర్స్ ఒకే కాన్ఫిగరేషన్తో ఉన్నప్పుడు అది ఏ రకంగా చూస్ చేసుకుంటుంది ఏది మాస్టర్ చేయాలి ఏది స్లేవ్ చేయాలనేది అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు vCenter సర్వర్లోకి యాడ్ చేస్తున్నారో ద ఫస్ట్ సర్వర్ ఓకే the vCenter server will assign one ID. The ID is nothing but MOID. MOID, Managed Object ID. This MOID అనేది ఎవరిస్తారు vCenter server ఇస్తుంది ఎవరికి ESXi server కి ఓకే MOID అనేది each and every ESXi host will have MOID. ఓకే ఆ MOID ఎవరికైతే లీస్ట్ ఉందో అంటే ఇప్పుడు సే సపోజ్ 1 to 100 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే 1 to 100లో ఏది అంటే తక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వాడికి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నట్టు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎంఓఐడి ఏ తక్కువ ఉంటే దానికి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నట్టు అది ఇట్ విల్ హెల్ప్ దట్ పర్టికులర్ హోస్ట్ ఎస్ ఏ మాస్టర్ హోస్ట్ అన్నమాట ఇట్ విల్ హెల్ప్ దట్ పర్టికులర్ హోస్ట్ ఎస్ ఏ మాస్టర్ హోస్ట్ ఓకే రైట్ దెన్ what is the role of the master host? The role of the master host keeps on tracking, keeps on eye what is going on what slave host. మాస్టర్ హోస్ట్ యొక్క బిహేవియర్ ఇప్పుడు స్లేవ్ హోస్ట్ ని మానిటర్ చేయడమే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దట్ పర్టికులర్ స్లేవ్ హోస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మాస్టర్ హోస్ట్ ఆటోమేటిక్గా దాన్ని రికవర్ అనేది చేస్తుంది అది ఓకే దట్స్ వై వీ హ్యావ్ హియర్ ఓన్లీ వన్ మాస్టర్ అండ్ 2 slaves. Master is which host? This is nothing but master and remaining 2 are what? Slaves. The communication చూడండి only master only will communicate with slave, no 2 slaves will communicate with each other. ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఓకే డ్యూరింగ్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాలేషన్ రైట్ నాట్ డ్యూరింగ్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాలేషన్ like you decided right the master host only will communicate with slave ESXi host.
Okay. During election process, okay, which one will become master and which one will become slave? During this process, okay, um, one second. It uses the protocol called UDP protocol, user datagram protocol, and during heartbeat network, how the master host knows whether slave ESXi host is alive or dead, right? Slave ESXi host is alive or dead. So that during heartbeat network is nothing but both slave ESXi hosts will communicate with each other, as well as if you want to communicate with both master and slave. See here, during election process, it uses UDP protocol, and during heartbeat mechanism, it uses TCP protocol. You must have to remember these 2 points. It uses both UDP and TCP protocol, right? Okay, during heartbeat network. And what is the default heartbeat network used by the ESXi host? The default heartbeat network used by the ESXi host is management network only. By default, each and every ESXi host will have its own IP address. Okay, so that how the another ESXi host will communicate with this ESXi host using IP address only. You are able to ping that particular IP address from this mission. You came to know that okay, this host is communicating with the within the network. It is not outside the network. Okay, that is the reason we have two protocols. One is UDP protocol during election process, and one is TCP protocol during what heartbeat mechanisms. That is the main reason to configure more redundant management networks in each and every ES6 host. If one of the management network goes down, automatically one of the management network goes down, your host will become active as soon as it will take it from the new the new redundancy management IP address. Okay, it is mandatory. Redundant management networks are very much important in each and every ESXi host before moving the whole ESXi host into the cluster. Moving the ESXi host to the cluster. Is it clear? అన్నా మరి ఇక్కడ స్లేవ్స్ లేవు రెండు కనెక్ట్ అయ్యే ఉన్నాయి కదన్నా నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేసుకున్నాయి కదా మరి ఎక్కడ ఈఎస్ఎస్ఐ హోస్ట్ లేవు ఎఫ్డిఎన్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసే ఉన్నాయి కదా బై డైరెక్షనల్ డేటా సో డేటా షేర్ అవుతుంది ఇద్దరికి ఇక్కడ లేదు, అది డయాగ్రామ్ అలా చూపించాడు కానీ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఇది చూడండి, డయాగ్రామ్ అలా గీసినట్టున్నాడు కానీ 2 స్లేవ్స్ ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ అవ్వవు. ఓన్లీ ద మాస్టర్ హోస్ట్ ఓన్లీ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ స్లేవ్ హోస్ట్. అది కొంచెం ఏంటంటే ప్రాబ్లం తగ్గించడం కోసం అలా చేశాడు. ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే మీకు మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ఉండేది కాదు, అన్ని ప్రైమరీ ఉండేవి, అన్ని ప్రైమరీ హోస్ట్ అనేవాళ్ళు. అన్ని ప్రైమరీ హోస్ట్లు ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అయిపోయి ఉండేవి అంతే ఫోటోడెక్స్ లో. దాని తర్వాత ఈ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకొచ్చారు, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్. మాస్టర్ అనేవాడు కంపల్సరీ స్లేవ్ హోస్ట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అది రైట్. అందుకనే మీరు ఎప్పుడైతే హోస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నారో క్లస్టర్లోకి, మీకు ఆ హోస్ట్లో ఉన్న లోకల్ డేటా స్టోర్కో లేకపోతే కామన్ డేటా స్టోర్స్కో, ఓకే, say suppose you added one ESXi host into the cluster. It doesn't have any common data stores, it is having one local data store. అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ హోస్ట్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించింది లైక్ విచ్ వన్ while adding the ESXi host, ఏం చెప్తున్నాను నేను, while adding the ESXi host into the cluster, లోకల్ డేటా స్టోర్ యాడ్ చేసినప్పుడు లోకల్ డేటా స్టోర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎఫ్డిఎం అనే ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది మీకు ఆ డేటా స్టోర్ లో. ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుందంటే
ఏవైతే విఎమ్స్ క్లస్టర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో ఆ విఎమ్స్ ఏ డేటా స్టోర్ ఉన్నాయో ఆ డేటా స్టోర్లో ఉన్న మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే కొన్ని సీరియల్ నెంబర్స్ చూపిస్తుంది. ఆ సీరియల్ నెంబర్ కూడా క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ వర్చువల్ మిషన్ ఏ పోర్ట్కి కనెక్ట్ అయిందని చూపిస్తుంది. అది FDM folder automatically creates in each and every ESXi host data stores. Either it can be local or it can be shared storage. Okay, the configuration file, the configuration of FDM always will be stored in each and every ESXi host which are participated, as well as automatically it will be stored in the vCenter server. The configuration file అనేది కంపల్సరీ ఎవ్రీ హోస్ట్లో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎవ్రీ vCenter serverలో కూడా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇది నెట్వర్క్ హార్ట్ బీట్స్. నెట్వర్క్ హార్ట్ బీట్స్ అంటే ఏంటి? How the ESXi host knows whether the slave ESXi host is alive or dead. That's what network heartbeats. ఇవి redundancy management network, redundancy network adapters. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ESXi హోస్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. అది కాకుండా మీరు ఒక సెపరేట్ వర్చువల్ స్విచ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ సెపరేట్ వర్చువల్ స్విచ్కి డెడికేటెడ్గా నిక్ కార్డ్ అటాచ్ చేసుకుంటే అది కూడా ఒక రిడెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ అనమాట. లేదు అనుకుంటే అదే సేమ్ వర్చువల్ స్విచ్కి ఇంకో కెనల్ పోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని, రైట్, ఆ కెనల్ పోర్ట్కి నేను ఏ ట్రాఫిక్ని హ్యాండిల్ చేయమని చెప్తాను, మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని హ్యాండిల్ చేయమని చెప్తాను. బట్ ఆ వర్చువల్ స్విచ్కి 2 అడాప్టర్స్ అటాచ్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఒక అడాప్టర్ పోయినా కూడా ఐ మే హ్యావ్ redundancy అనదర్ నెట్వర్క్ అడాప్టర్. ఇది యాక్చువల్ ప్లాన్ అనమాట. రైట్ రైట్ అందుకని క్రియేట్ మల్టిపుల్ రిడండెంట్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ IPs ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ESXi host. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ESXi host. ఓకే, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నా అనేది చెప్తున్నాడు. హార్ట్ బీట్ టు హార్ట్ బీట్స్ అంతే. ఇది డేటా స్టోర్ హార్ట్ బీట్స్ అంటే ఇప్పుడు 2 హార్ట్ బీట్స్ పింగ్ అవ్వట్లేదు. ఈ సోర్స్ డెస్టినేషన్ మధ్యలో 2 లైక్ హార్ట్ బీట్స్ వర్క్ అవ్వలేనప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా? ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద హార్ట్ బీట్స్ బిట్వీన్ 2 కామన్ డేటా స్టోర్స్. బిట్వీన్ 2 కామన్ డేటా స్టోర్స్ మధ్యలో హార్ట్ బీట్స్ అనేది సెర్చ్ చేస్తుంది. అది 2 కామన్ డేటా స్టోర్స్ మధ్యలో, రైట్. సో దట్ ఇది వచ్చేసి ఒకళ్ళు ఇంకోటి ఏమో కామన్ పెట్టుకుంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. రైట్, హార్ట్ బీట్స్ నెట్వర్క్స్ అనేది ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ షేర్డ్ స్టోరేజెస్ అంతే. షేర్డ్ స్టోరేజెస్ మధ్యలోనే హార్ట్ బీట్ అనేది పనిచేస్తుంది తప్ప ఒకళ్ళ డేటా స్టోర్ ఇంకో కామన్ డేటా స్టోర్ ఉన్నప్పుడు హార్ట్ బీట్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డేటా స్టోర్ హార్ట్ బీటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ data store hard bidding is only possible if in the case of if none of the ESXi host is unable to ping what management network IP. అంటే management network IP అనేది ఎవరు పింగ్ చేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, అదేదో డౌన్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా స్టోర్ హార్ట్ బీట్ మధ్య 2 డేటా స్టోర్ హార్ట్ బీట్స్ మధ్యలో పింగ్ అనేది చెక్ చేస్తాం. అది ఆటోమేటిక్గా చెక్ చేస్తుంది. అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. If additional failure scenarios, so we have like a slave host failure, master host failure, and host isolation, management network failures like network partition as well as network isolation. ఇవి additional failure scenarios. ఓకే, స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? ఒక మాస్టర్ 2 స్లేవ్స్ ఉన్నాయి, ఒక స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయిపోతే రైట్, ఓకే, ఒక స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోగానే ఏమవ్వాలి? దానిపైన రన్ అయ్యే వర్చువల్ మిషన్స్. ఒక స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే దానిపైన ఏ రన్ అవుతున్నాయి? విఎమ్స్ రన్ అవుతున్నాయి. విఎమ్స్ అనేవి ESXi హోస్ట్ ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగట్లేదో ఆటోమేటిక్గా హెచ్ఏ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఓకే, సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ESXi సర్వర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద క్లస్టర్. Then what I will do, just I will move those virtual machines to another ESXi server. Okay, and it will restart what? The application.
Okay, and it will restore the applications. And when an ESXi host failure, automatically it will restart uh, the entire virtual machine on another ESXi server. But in the case of slave ESXi host failure, the master host will look after what the slave ESXi host medicines, slave ESXi host virtual machines, right? As well as their connectivity, network connectivity issues. Okay, that is a slave ESXi host. What about master host failure? If master host fails, who will become the master? We have already two ESX, another two slave ESXi servers, right? Another two slave ESXi servers, and both slave ESXi servers are having same number of resources. Then in that particular situation, what it will do? It will use MOID. The host which is having the lowest MOID, that will be elected as master. That will be elected as master. For example, like 98, 99, 100. Okay, who will become, if 99 is the master, okay, that particular master host fails. And who will become the master? 100 or 98? 98. Mm. 98 will become the master. Okay, like that. And what is host isolation? Host isolation అంటే ఏంటి? హోస్ట్ ఐసోలేషన్ అంటే ఉన్న నెట్వర్క్తో పింక్ కాకపోవడం అనమాట. ఒక ఈఎస్ఎక్స్ఎస్ సర్వర్ దాని దాని గేట్వే కూడా పింగ్ అవ్వట్లేదు, దాని ఒక ఐపీ అడ్రస్ కూడా పింగ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్. I came to know that it is outside the network. It is not within the network. There is nothing but network isolation. Okay, network partition. Partition means if entire switches goes down, routers goes down, you may have 2 or 3 or 4 multiple switches for ESXi server. Okay. Okay. So that if entire the switch or router goes down, what will happen? You may have you may have one vCenter server. It will be divided into like it will be divided into two partitions. This ESXi host won't communicate with that ESXi host. That ESXi host won't communicate with this ESXi host. Okay, you'll be having two vCenter servers. Why? Because you don't have two primaries. Okay, you'll be having what? In the network partition, you must need to have more redundant hardware, like switches should be more and routers should be also more. Otherwise, it is the last resort. Actually, network partition is nothing but last resort. Okay. అర్థమైందా? స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్, మాస్టర్ హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్, హోస్ట్ ఐసోలేషన్, నెట్వర్క్ పార్టిషన్, నెట్వర్క్ ఐసోలేషన్. ఇది ఫెయిల్డ్ స్లేవ్ హోస్ట్. చూడండి, ఫెయిల్డ్ స్లేవ్ హోస్ట్ లో బిట్వీన్ 2 VMFS డేటా స్టోర్స్ మధ్యలో హార్ట్ బీట్ అనేది చూసుకుంటుంది. మా స్లేవ్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద హార్ట్ బీట్స్ and it will move the VMs to the another host like that. ఇది మాస్టర్ హోస్ట్. మాస్టర్ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు 98, 99, 100. Who will become the master? 98 will become the master. If both are having what? Same MOID. Managed object ID. మీకు అంటే ఒక హోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయిన కానీ మీకు ఏమవుతుంది? డిఫరెంట్ గేట్వే ఒక పింగ్ అయిపోతుంది. స్విచ్ గేట్వే రౌటర్ గేట్వే పింగ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్గా. అంతే కదా, దాన్ని బట్టే కదా మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు ఈజీగా ఏదో సంథింగ్ హ్యాపన్స్ అని చెప్పేసి. అది ఐసోలేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద హోస్ట్ ఈస్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఎనీ ఎలక్షన్ ట్రాఫిక్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ కెనాట్ పింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐసోలేషన్ అడ్రసెస్, ద హోస్ట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్. Okay, if the host is not observing any election traffic and on the management and cannot ping its own isolation address. Isolation address అనేది can be స్విచ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అయి ఉండొచ్చు, రౌటర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు. ఏదైనా స్టోరేజ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఐసోలేషన్ అడ్రస్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. వన్స్ ఏదైనా అయితే ఈ పర్టికులర్ హోస్ట్కి ఆ ఐపీ అడ్రస్తో పింగ్ అవుతుంది. అదే అది కూడా పింగ్ అవ్వడం అంటే ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఓకే, హోస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐసోలేషన్, నెట్వర్క్ ఐసోలేషన్.
వాట్ అబౌట్ డిజైన్ కన్సల్టేషన్స్? డిజైన్ కన్సల్టేషన్స్లో ఏముండదు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ యూస్ చేయాలి. కంపల్సరీ ఏంటంటే మీకు నా దగ్గర అయితే 3 ESXi సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ESXi సర్వర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి నాకు తెలిసి 16 VMs వరకు 16 VMs మేనేజ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను అనుకోండి. అప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవాలి, ఒకవేళ ఈ సర్వర్ డౌన్ అయిపోతే ఆ 16 VMs ఇంకో 2 ESXi సర్వర్స్కి మూవ్ అయిపోయి రన్ అవుతాయి. కానీ దానికి సరిపడే రిసోర్సెస్ కనుక సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ESXi హోస్ట్లో లేకపోతే దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? ఏం యూజ్ లేదు. You may not have any use, right? That is the reason you must to have extra spare resources only for failover. Only for failover. If something happens to the existing host, so that I must have to raise the hand like that. Okay, it is having sufficient resources. If anything happens to either second or third births, like that. Second or third. అలాగనమాట. అంటే ఎక్స్ట్రా స్పేర్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఓన్లీ ఫర్ ఫెయిల్ ఓవర్, అది దేనికి యూజ్ చేయడం కోసం కాదు. అది వాడు చెప్తాడు, హోస్ట్ ఐసోలేషన్ ఈవెంట్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ త్రూ గుడ్ డిజైన్, ఇంప్లిమెంట్ రిడెండెంట్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ రిడెండెంట్ ఐసోలేషన్ అడ్రసెస్. ఐసోలేషన్ అడ్రసెస్ అనేది బట్ గేట్వే, గేట్వే. And if host isolation events to occur, good design enables vSphere HA to determine whether the isolated host is still alive. Implement implement data store so that they are separated from the management network using one or both following approaches: fiber channel over fiber optic cable, or it can be physically separating IP storage network from the management network. యాక్చువల్గా ఏం చేస్తామంటే ఒక డెడికేటెడ్గా విఎం ఒకే స్విచ్కి మల్టిపుల్ అడాప్టర్స్ లేకపోతే కనుక నేను ఓకే లేకపోతే ఏం చేస్తాం, ఒకే వర్చువల్ స్విచ్లో బోత్ ట్రాఫిక్ మెయింటైన్ చేసి ఆ స్విచ్కి మల్టిపుల్ అడాప్టర్స్ అటాచ్ చేసి ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాను. If I don't have multiple adapters, what is the reason? I'll be creating all this traffic in single network. Okay, that is the reason. Right? That is the reason. Otherwise, what we can do? Just create VLANs or maintain a separate network. Create one ISKZ traffic separate and create one more management network separate. కానీ ఎవరు ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఐస్కెజెస్ ఎవరికి యూజ్ చేయరు, ఎవరు యూజ్ చేయరు కూడా యూజ్ చేయరు. దే మే గో ఫర్ ఫైబర్ ఛానల్. నెట్వర్కింగ్ మారినంత మాత్రం ఏంటంటే స్టోరేజ్ మారాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్వర్క్ మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు, వీలాన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, వేరే అడాప్టర్ అటాచ్ చేసుకుని దాని సెపరేట్ డెడికేటెడ్గా నెట్వర్క్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అది ఇది నెట్వర్క్ పార్టిషన్. ఓన్లీ వన్ మాస్టర్ హోస్ట్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ vCenter సర్వర్. అంటే ఏదైనా నెట్వర్క్ పార్టిషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది, మొత్తం ఏమన్నా స్విచ్ రౌటర్ కానీ మొత్తానికి ఫెయిల్ అయిపోతే అప్పుడు నెట్వర్క్ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది, 2 పార్టిషన్స్ డివైడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఒకే మాస్టర్, ఓకే ఒక స్లేవ్, ఈ మాస్టర్ స్లేవ్, ఆ మాస్టర్ స్లేవ్. అది మనం ఏం చేస్తా, దిస్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ won't communicate with that master and slave communicate like that. It won't communicate. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హెచ్ఏ ఆర్కిటెక్చర్. ఇది చిన్న క్లాస్, ఇది యాక్చువల్గా రేపు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? ఇది టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఐసోలేషన్ అడ్రస్ ఇవన్నీ కొంచెం మీకు రావాలి. ఈ చిన్న టాపిక్ రేపు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తే మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇంకో అతను రావాలి, అతను ఏమంటో నైట్ 3 అయిపోయింది అంటే పడుకునేసరికి మెసేజ్ చేశాడు ఇందాకే జస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు రేపు 8:30 9:30 కనెక్ట్ అవుతారా? 9:30 కంటే 11 అయిపోతుంది కదా, మీకు నైట్ అయిపోతుంది కదా 11. అదే 11 అవుతే మీరు ఎప్పుడు పడుకుంటారు మామూలుగా? అవునా, నేను అంటుంది ఏంటంటే 9:30 to 10:30 వరకు, అంటే ఒక్క 1 అవర్ తీసుకుంటే మార్నింగ్
ఈవినింగ్ ఎలాగ కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేద్దామని, మరి 8 o'clock కాకుండా. ఎర్లీగా ఓకే అంటే ఓకే ఎర్లీగా అంటే అరౌండ్ తను కూడా శశిని కూడా అడుగుతాను. 8 o'clock ఓకే కాకుండా 8 p.m. IST కాకుండా, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ అట్ 7 p.m. IST అట్లీస్ట్, యా 7 p.m. అంటే మీకు 8:30 అవుతుంది. 8:30 8:30 ఓకే టు అట్లీస్ట్ 11 వరకైనా తీసుకోవచ్చు అని నేను అనుకోవడం. ఓకే ఓకే అంటే ఈ ఓకే వారంలో కొంచెం కంప్లీట్ చేసేద్దామని, అంటే ఈ వారం అంటే ఇంచుమించుగా నెక్స్ట్ థర్స్డే గల. ఓకే ఓకే అది ఓకే ఓకేనా? రైట్. ఓకే ఓకే ఒకసారి చదవండి, ఇది చదివితే మీకు డౌట్స్ వస్తాయి. యా ఓకే 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 రైట్ రైట్. యా నా 2 రికార్డింగ్స్ పంపించాలి ఇది లాస్ట్ క్లాస్. నేను పంపిస్తాను. ఓకే యా షూర్. రైట్. యా థ్యాంక్ యూ. నైట్ 9:30 కన్నా ఎప్పుడు మీ టైమింగ్ లో 11 o'clock, నా టైమింగ్ లో మార్నింగ్ 11 9:30. o'clock అది మార్నింగ్ 9:30 ఓకే ఓకే యా